Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo, every Monday evening discussing about your health. Today we are back for a fresh episode after a brief break from the Eid festivities, and we take this opportunity to wish everybody that they had a very nice Eid, and to wish everybody many more to come. But today we're here to discuss a very important topic with two guests that have been here before. But the topic today is really very important, and I urge everybody to listen carefully to it. Once we greet our local language speakers, we'll come back and introduce the topic and introduce our guests. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wérgu yaram. ñu ñoo déglu nag xam nañ ne ci semaine julli bi mënuñoo na def programme waaye nag dinañ baalu àq ñëpp ci tubaski bi di ñaan yàlla mu may ñu ñun ñëpp ñu fekkee lu bëree bëri mu ànd ak wérgu yaram ak kontaante. tey nag ñu am fi benn topic boo xam ne bu am solo la bi nga xam ne maa ngi ñaax nit yi ñu déglu ko bu baax a baax te ñu ngi fi am ñaari gan yu am solo yoo xam ne dinañ leen wan ñan leen ba pare ubbi topic bi ñu mun cee waxtaan mu nekk loo xam ne yaakaar na ne dina amal njëriñ askan bi. kon dina bàyyi rek Lamin nuyoo ñu wax lan la ñoo waxtaanee wana leen suñ gan yi ñu commencé waxtaan bi. jërëjëf Lamin. baraka bake docteur wadingolo ka molbe konton kal tendu kal jayi komen docteur ya fo nyamen na kumbe wala fannala aketa fama ndiuti be ngalon salo nyati lintanan fondunda salo kono nata ka findi kairo kono o kamala dron murtanali le kotake anum bella fila fanan ka duwa mo be salo nyin ala semma be jamala na bolwo kono ni jati kenda saharin fanan na soto la fanna ni simaya ba o kola docteur ka metandi wala mu nga mofula soto jang men yalon ko ni nata nyin kumbe wala fanna la manke ko mu luntanti wodo bare bitilo ko me nata e kafuta majandro kam mala mba fola ko e nata pour ka ke molti men yalon ka ta kuma babe soto la jang anon o kola la itelmina la pour ke famfo modole men yalon ko askeno wolu nena mamben e la martiro fe ni nata nanyi jat kende ka la fanna la kamo be tendo kamol jayi. Thank you, Lamin. Lamin, today we have a very important topic that we have talked about before, but the good thing about it today is that we have experts to give us more details on it. And this is nothing but sickle cell disease. It's a very serious illness, and it is an illness that people can inherit from their parents. Globally, worldwide, it is believed that up to nearly 8 million people are living with this disease, most of them in Africa. And we also know that about 500,000 babies are born every year with this problem, which can be prevented, and maybe that is why our guests are here to talk to us about it. And we also know another very important thing, which is up to 45 million people die of sickle cell disease, and many more have a lot of what we call in medicine morbidity, which means they have a lot of suffering that they're going through because of this disease. So it's really a very important disease that we need to talk about, and we have here to talk about that a good friend of mine and a colleague of mine, Dr. Lamin Makalo, who is a consultant pediatrician. That means that he is specialized in children's diseases, and we have on my left here Professor Samuel
I always forget the name, Adekoke, yes, Professor Samuel Adekoke, who is also a senior pediatrician working in the Edward Francis Small Teaching Hospital, and both of our doctors here today are involved in teaching medical students and in training doctors to also become pediatrician, and we're really very happy to have you on board here to discuss this topic further. mbokk yi lu ma doon wax rek mooy ne tey lu waral ñu jóg mooy benn feebar boo xam ne ñu ngi ko ooyee sickle cell disease. feebar la boo xam ne xale yi dañ ko dee judduwaale, mu nekk loo xam ne bëri na torop ci Afrique sowu janta, nga xam ne xam nañ ne wala estimate nañ ne lu tollook lu jege juróom-ñetti millions yi nit, mooy soo jëloon Gambia ñetti yoon wala ñeneenti yoon sax ñooñu noonu ci ay nit ñu ngi amee feebar bii nii. ñu xayma ne at bu nekk lu tollook juróomi téeméeri junni mooy gennawaali million ci ay xale dinañ juddu ak feebar bii nii. ñu xayma tamit ne lu tollook ñeent fukka ak juróomi junni xale dinañ gaañu, dinañ faatu ci feebar bii nii. ak ñu bëree ñoo xam ne ñu ngi am yeneen loraange yoo xam ne feebar bi moo ko indi. kon loolu suñ ko seetloo kon feebar bu ama am solo la pour waxtaanee la, feebar bu ama am solo la pour nit yi xam. moo tax ñu am fii nii ku ñu ooyee docteur Lamin Makalo, mu nekk koo xam ne moom xam-xamam ci mbiri docteur dafa nekk ci faj xale, mooy bépp feebar boo xam ne xale daf ko dee di am di soxla faju, ñoom si loolu la seen xam-xam màcc. mu ànd fii ak professeur Samuel, moom it tamit mu ngi ci lopitaani Banjul, moom it tamit foofu la xam-xamam màcc. ñoom ñaar yëpp nekk ñoo xam ne dañ dee di jàngal xale yi naka la ñoo demee ba nekk docteur, di jàngal tam docteur yoo xam ne nekk nañ docteur ba pare naka la ñoo def ba mun a nekk docteur yoo xam ne seen xam-xam dina màcc ci fajum xale. kon ñaar yooyu noonu ñu toog fii waxtaanee feebar bii nii foog naa ne lu ama am solo la. Lamin baraka bake Dr. Dia badiŋolu comme docteur comme tandiro wala mu ñinti ko bi kacala fanna be tarra dendi menna wala mu bela jama kono mo la wosi fanna la mi yalon ko abe dendi ni nata ngay bola karola courant la fanna e ka fu me ko sickle cell ay tandiro ke ko luntangol menu nata bi pour ka martiro sotondi wala mu docteur Makaloti anin fanan ala doño mi yalon ko obe Banjul la lopitan bala fanna la docteur Samuel inata nan ne pour ñin kamma itolu ila lodula kumata bake bari jaati kendi ala fanna membe dendin dinni wala karola itol nata kake molti men ye wani a soto anu ila buldum bulo nin katakuwol fanan e ka mako roke modolla e ka mennu nikindi e ka dolla fa pour ñin kamma wol fanan sina wana ya no membe dendin dinni wala jaral ko wala martiro la fanna la banko kanjang ako ni nata juwe sickle cell dunia la karola ngaybe balem bayring million say la kontola anata kake safiro la fanna la itandrodi ko wollel ka ate courant nyinta ka sotondino dunia kono isafo million say ni nata o fanna nyinna ako abunga ba fanan nata ka suute fata findula tundo nyina la fanna la ako ni nata juwe mi yalon ko million talente wala fanna nyinna wonata kake molla kontoti men yalon ko itolbe dindi ya karola anon wo courant nyin ala soto nyin na fanna anata katara wolula karola mi yalon e nata nan pour nyin kamala katara courant nyin soto kan anu itandro ketala ko de ni nata sango kono ni nata jube nyin courant la fanna la ala saya sembo ka wara bakele bari ni be molla fanna ta la ka jube membe denning ni nata molla konto wile tannani ani lula fannañi nakarola dinno wolni ka bole modol fanam bije men yalo e ngay bo soto boro la karola ale halo la fanna pour jaral ko o kola be lari la baren courant ñing anata ke fendi mi yalon ka be sartili la karola oto bi ka cabe tarla dendi ñimmolu se la fannalu ta ka kuwol bondi jama nyoto anin simfanya kendol fantanka bulol mol simen keno bare ni nata jube dinno men konto ka courant ñing sotos kana ke denanol ti yatara ko wuluta o nata ka ke silanku bati bari simfanyal bijele men yalo yamar kendolu anin kata ko ke noma.
Thank you very much. I will start with Prof. I know that today what we want to talk about is some form of prevention. What do we do to prevent this becoming more prevalent in the Gambia? But first of all, I want you just to give us maybe in very simple terms, what is sickle cell disease? How do we get it? Do we get it only from the mother? Do we get it only from the father? Is it a combination? The person who is transferring it to a baby, do they have to be sick with this problem? Just a general overview so that our viewers understand exactly what we are talking about before we go into the details. Thank you so much, Dr. Cha. Every June 16 is a World Sickle Cell Day. So, but this year, we are going to actually celebrate it by this 28th of June, this Friday, because of the Heat Festival and so on. So, so because it's a very important thing, like the Hancock mentioned, is a global problem, but the burden is more in the developing world. Sickle cell disease is an inherited disorder, meaning that it's a disorder that is inherited from the parents. And not just one, the two parents. They must have abnormal gene that will be transferred, to the baby. So both the father and the mother, they contribute the abnormal gene, which the baby will get. So the disease is named because of the shape of the blood. Blood ideally should be like donuts. But by the time there is abnormality, we just find out that the shape of the blood will change to something like sickle. For those of us who are into farming, we use one agricultural implement to, harvest cocoa and some other thing, which we call sickle. So the shape of the blood just change to that particular shape, which is like a moon shape, like crescent. Crescent shape. Yeah, crescent shape or moon shape. So that's the disease. It's inherited. And basically, it manifests in three ways. One, patient will keep having pain. They will be complaining of pain. Even young children, they keep complaining of pain. Then they have problem with blood will always lie. So they come with shortage of blood, which we call anemia. And the third thing is that they are usually or unduly prone to having infections, including malaria, including other infections. So basically, it's an inheritable disease that comes from both the parent, which they don't necessarily have to be sick before the abnormal gene is transferred. They don't need to be sick at all. So as we are going to discuss later during our discussion today. So they don't need to be sick, but the baby will inherit one abnormal gene from the mother, one abnormal gene from the father. Thank you very much. Thank you very much. I think that is very clear, and I will just try to translate this in Wolof, and then Lamin will do that in Mandinka. Mbokk yi lu ma njëkk a laaj Dr. Samuel mooy lii ñuy waxtaanee nii muy sickle cell ndax dinañu ko mun a gën a faram-fàcceel ci loo xam ne képp koo xam ne déglu na dina xam lii lan la. Mun nañu nag lii feebar la boo xam ne daf dee jógee ci ñaari waajur yi yëpp. nekkul ne benn waajur rek la moo jógee ala fokk ñaari waajur yi yëpp am li nga xam ne moo dee di indi feebar bi te wane na ne tamit nekkut ne ñaari waajur yi ñoom dañuy feebar door a mun a joxe feebar bi ñoom ñaar yëpp mun nañu nekk ñoo xam ne ñu wér lañ waaye nag am nañ dara ci seen deret bi boo xam ne su ko yaay bi joxee papa bi joxe ko tamit mu dem ci xale bi mu am nu mu demee rek xale bi dina mun a am feebar boobu noonu. mu ne feebar boobu noonu lu tax ñu tuddee ko sickle cell si anglais sickle benn jumtukaay la boo xam ne dañ ko dee di jëfandikoo ci ñi nga xam ne ñoo dee di béy waaye ci lu gën a leer nga xam ne ñëpp dinañ ko xam dafa mel ni weer bi su amee ñaari fan ñetti fan ñeneenti fan rek naka la dee di mel mu ne nag kii bi deret bi nu mu dee war a mel normalement mu ngi ko tuddee nag benn façon ngi panquette boo xam ne ci tubaab yi ñoo ko amee maa ngi jéem a xalaat rek naka laa ko tuddee fii nii loo xam ne nit yi dinañ ko gën a xàmmee si nekkee ne ci teeru bi la fii lu ñu ooyee fish cake xam naa ne mooy nga xam ne moom dañ ko dee jaay ci école yi yulul noonu lu xaw a mel ni comme rek nañ wax ne sax dafa mel ni comme
taransu wala dafa mel ni shape boobu daal mu am noonu la deret bi wala mel waaye su demee nag ba mel ni weer boo xam ne mu ngi door a commencé kon noonu la ñu ooyee sickle mu ne loolu nag su xewee deret bi du dox naka la war a doxee ba pare deret boobu noonu tamit du dee wér kon dafa teel a yaaxu su teelee yaaxu nag xale boobu noonu mu ne ñetti mbir moo ko dee di mun a jot benn mooy ne dina bugg di am ay métit parce que deret bi su dawut naka la war a dawee fu deret bi dugut rek dafa am métit bu tar boo xam ne daf ko am ci yaramam yépp mun naa am métit mu ne ñaareel bi mooy ne dina nekk koo xam ne su demee lopitaan rek ñu ne ko yaa ngi ñàkk deret su demee lopitaan rek ñu ne ko yaa ngi ñàkk deret parce que deret bi mu ngi yàqu ci biir foofu noonu du mun a am deret bu doy ñetteel bi mooy feebar bu ñëw mun na koo dal mu feebar boobu noonu mu ne daal ci gàttal lii mooy feebar bi nga xam ne moom la ñoo ooyee sickle cell mu nekk feebar boo xam ne nit du ko dee wàlla nit waaye dañ ko dee jëlee ci suñuy waajur te ñaari waajur yëpp ñooy war a am loolu noonu nga xam ne mooy def feebar bi nga mun a doora am feebar bi si gàttal daal foog naa ne loolu la professeur bi wax baraka bake Dr. Dia badiŋolu na luntaŋo meŋ mu Dr. Samuel ti don professeur ay meŋ fo wo lem ñinti ko ni naata kuraŋo ñiŋ na faŋ na ñininkaaroo keta la walla pour a sa fo noo moolu ye kuraŋo ñiŋ ala alhaaloo kuwolu be ñaadi le ay meitandi wolem kuraŋo ñiŋ aka bo alifal la karo la miŋ ye a loŋ ko i naata ka ke baaniŋ faati a ko duŋ a maŋ ke ko i maari ñolu i be saaleta la ka soto ka fo ko i mina ka kuraŋo ñiŋ ta pour a se soto no a ko hani alhaaloo la faŋ na miŋ ye a loŋ ko wo lemu manta doolu la waali ye la karo la te niŋ naata yeloo la kuwolu la faŋ na la wo le ka bo baa bala a ye bo faa fanaŋ bala wo le ye naa kafu ñooma dinniŋo ñiŋ miŋ ye a loŋ ko wo lemu deenaanoo ñiŋ ti wo kana ka alhaaloo ñiŋ soto a ko yeloo la kuwo ñanta ka tara ñaameŋ na niŋ naata ka juubee ñiŋ sickle cell a kana ka yeloo la mankutoo ñiŋ ta ka faliŋ bari niŋ a juubee a sumaŋ ne comme wortoo be ñaame sama dooku la la faŋ na la karo la waranto mennu ye a loŋ ko wolu lelu maari ñolu ye fahamuroo ke karo ala boo kutoo tili fula tili saboo la kontoo la faŋ na ñiŋ na a ka tara ñaameŋ na a ko ala taamanseeroo be wo le ñaama a ko bari niŋ naata ka juubee ate yeloo ñiŋ ala karo la ala soto deenaanoo ñiŋ na faŋ na la miŋ ye a bondi baa niŋ faa la karo la i ka je ko a maari a ka ŋayiboolu soto ŋayiboo ñiŋ na karo la wo le ñinti ko a maari a ka naa le pour ñiŋ kamma la ka tara woosiyolu ke kaŋ dimoo la kalamutandiroo la faŋ na la miŋ ye a loŋ ko a badaa kuwolu lemu ate maari la karo la waati ni waati doroŋ a maari sitara wo dimoolu taa kaŋ ka soto a ko niŋ naata ka juubee yeloo ñiŋ ala alhaaloo la faŋ na la ate sickle cell a kana naŋ ka simfaañaa yitandi mi ye a loŋ ko wo le be denniŋ moo la karo la meŋ naata naŋ pour ka sotondi a maari si ke moo ti miŋ ye a loŋ ko i se a je ate ala ŋayiboo la karo la yeloo la kuwo a ka feya baake pour a maari la yeloo sina a ka manke ana mo moo le fanaŋ ti miŋ ye a loŋ ko ate maari niŋ a tara saasa fanaŋ naata ka soto saasariŋ doroŋ a be tariya la le ka duŋ a maari ñiŋ na karo la a kamanta ko ate a maŋ na pour ka tankandiri sahariŋo soto no ala bala jaatoo niŋ naata a la soojaroo la kuwo la karo la meŋ ka saasaalu la kale kuwo ta ka saabu a ko duŋ ñiŋ bee mu kuule ti miŋ ye a loŋ ko ate sickle cell ate le kana pour ko sababu no dindiŋo la karo la waranto moo miŋ ye a loŋ ko wolu naata ka soto bari ala sotoo la faŋ na ko a lafita jamaa bee sa faham ko a ka bo niŋ ka fo ko ka sawu moo doo la hani de ala alhaaloo be ñine ñaama wo lemu wuluulaalu a ka bo wolu le la karo la baa niŋ faa a ye naa ke deenaanoo la alhaaloo ti wo ko la a ye naa pour ka sotondi. Thank you very much, Lamin. We go to Dr. Makalo now. Dr. Makalo, I've given some global figures of the burden of sickle cell disease. Can you help us bring it down to the Gambia? In your experience, you've been working for many years now in the Gambia. What is the burden like in the Gambia? You know, what are the other symptoms, if you can just bring it down to a level in which our people in the Gambia can understand it. So give us a little bit more overview and bring it down to the Gambia in terms of numbers, if you have any numbers, or in terms of estimates, if you have any estimates. Yeah. Thank you very much, Doctor, for that wonderful question. Looking at sickle cell anemia in the Gambia, I think the burden is enormous. If you look at it, most people will tell me, you are too obsessed with this problem. What is the problem? I'm obsessed with it because what I'm seeing is something that I don't want to see.
I don't want to see a child, being born and, start having pain, developing complications like bone, something like some of them you can see they develop bone infections and then lost the whole of their bones from the upper limbs and lower limbs. And some of them, as early as 2 years, they will develop stroke. Some of them, you see them, come with maybe difficulty in breathing, have difficult breathing. And some of them you can see the spleen, enlarge, and sometimes they lost it. Sometimes we have to call the pediatric surgeons to come and remove it for them. So these are the things that make us act. So that this is why we are trying to develop that partnership, that collaboration with the media and any other important person who can help. So if you look at the figures here, if you go to Banjul now, our clinic, the sickle cell clinic, is the largest clinic in the country. Like every Wednesday we see 40 people. And if you look at them, find out that one mother we can come with 2 or 3, or some of them 5 children with sickle cell anemia. So you can see, as you said, the treatment burden. I've seen a mother, we spend something like $5,000 on the new drug that we are using, hydroxyurea. And then if you look at the total number that we are seeing every month, we go up to something like 500 children. So this 2022 to now, I and Prof. Adekoke have done a study. This is the nationwide study, and then found out that something like 1.5% of the babies that we screen were having sickle cell anemia. So if you want to translate that to our population, total population, we found out that something like 15,000 people could be having the disease here in the Gambia. And if you look at the carrier state, like carrier state, as you said, like carrier state means like somebody have a normal gene and abnormal gene. To get inherit maybe an abnormal gene from the mother or a normal gene from the father. So you can see that rate is something like 15%. So equally, if you translate it into our... So I just don't want to stop you. So those are the people, the women that are the carriers. They're having one abnormal gene from a parent, but one normal gene from another parent. Those are the ones that will be totally healthy. They will not totally have any symptoms, but they can still transfer the gene. I just wanted to clear that for that you can see, if you look at that, that means 150,000 people can be carrying that gene in and this transferring country. it. Okay, so that's why the need to act is already there. We know. So that's why we are coming up with this interventions to sensitize the population so that people know if they are going to get married and how they are going to choose their spouses. We'll come into that because that is a very complicated discussion. So, and you can see the figures that we are having, and it's just similar to figures in Senegal, Nigeria, and other part of Africa. So it means the screening that we have done is a very reliable, very valid, reliable screening. Sure. So we can use that data as a starting material, so that at least we started intervening there. We start into intervening. Thank you very much. I think that's really very important. You've brought in very important aspects, which is, for instance, a mother who has even taken care of one sickle cell child can be a big burden. Talk less of having to take care of 2 or 3 sickle cell children. That means that you're going to spend most of your time in hospital. One is sick, the other one will be sick. That's exactly what yes. So apart from the suffering, apart from the expenditure they are making, they are also losing income. So if the mother was, for instance, somebody who is going to sell things to get some money,
the time she spends in the hospital, she cannot get money anymore. So you're losing income and you are spending also extra. So it's really a very big burden. We'll translate this in Wolof because I think this is really very important Mandinka, and then we can take it from there. Laaj naa Dr. Makalo léegi nii ne ko waxtaanee nañ mbir mi si ubbite bi waxoon nañ àdduna si naka la feebar bi mel ci àdduna si ma laaj ko nag biir Gambia fii nii naka la fi mel ak yan teexa la dee di indil nit yi wan nañu ne Gambia ndekete feebar bi bëri na fi lool mu ngi affect ñu bëri ñu ngi am coono ci mbiri feebar bii nii wane na ne ñoom ci seen clinique bi nga xam ne moom lañ dee di seetee ñu dee feebar nii mooy clinique boo xam ne moo gën a rëy ci hôpital bi yëpp mel ni su nekkee ne urologie man si lu ma di liggéey mu ngi am clinique ñuy defal yax ñu ngi am clinique ñeneen ak ñeneen ñu ngi am clinique bi ci gën a rëy mu ne bi nga xam ne moom mooy sickle cell la parce que ñoom àllarba bu nekk dañ dee gis façon yi feebar yi nii te dañoo gis lu tollook 4 nit wax na ne moom lu tax moom mu xir ci feebar bi bugg a dimbale nit yi ci feebar bi mooy lu mu gis moo tax loolu noonu wane na ne am na xale yu bëri yoo xam ne ci seen xale yaa métit buñ dee di amee buggut a gis loolu noonu ci biir Gambia xale juddu rek nekk koo xam ne ci métit la moo dunda ci lu bëri ci dundaam mu ne wane na ne sax am na xale yoo xam ne 2 at rek la ñoo am ñu amee lu ñoo ooyee stroke mooy li nga xam ne màgget yi normalement ñoo ko dee di am ñoo xam ne deret dawut ci seen yuur bi naka la war daree benn boor bi dee nga xam ne benn loxo bi du doxaati benn tànk bi du doxaati yenn yi duñ mun a wax wala wax bi du leer noonu xale nag su demee ba am 2 at di am loolu noonu kon loolu lu métti la moo doon wane ne am na ay yaay yoo xam ne suñ ñëwee foofu noonu yenn yi sax du benn doom rek lañ dee am koo xam ne moo am feebar bi te nu ko prof waxee ci njëlbeen bi mooy kii dafay faral di feebar moom lañ dee ooyee xale bu xiiboon xale boo xam ne fu mu toll rek mu ngi feebar soo amee xale bu xiiboonee noonu na nga xam ne mu ngi am sickle cell bis bu nekk wala 2 fan yu nekk wala week bu nekk mu feebar loolu lu métti la pour toppatoo sakaatuma soo si amee 2 wala 3 te moom mu ne am na yaay yoo xam ne dañoo ñëw 2 3 yenn yi sax ñeneenti xale yoo xam ne ñu ngi am feebar bii nii kon dafa mel ni ñooñu sax si lopitaan bi rek la ñoo dikka su bii feebarut bali feebar su bali feebarut bali feebar mu nekk lu métti si ñoom garab yi ñu ko fajee léegi tamit wane nañu ne lu seer la suñ ne 5000 loolu noonu am na ñu bëri ci Gambie léegi suñu waxee loolu noonu pour looy lekka sax doo am noo ko jëndee sakaatuma loo xam ne garab nga ko jëndee kon loolu noonu lu métti la loo xam ne nit yi ñu ngi ko jànkuwanteel kon mu ne moom daal looloo tax mu xër ci lii nii moo tax mu bugg di waxtaanee moo tax ñuy dem ci media bi yëpp boole ko ci Healthlink pour nga xam ne nit yi dañ xam feebar bii nii ñu xam naka la ñoo def ak feebar bi ba mun koo wàññi ci dëkk bi nga xam ne xale yi nga xam ne ñoo cee loru duñ bëri loolu nag dinañ ci gën a dugga ci kanam tuuti waaye ma bàyyi Lamin rek mu jottali lii barka bake Dr. Dia badingolo Dr. Makalo le benu yitandiro ke kan kuwalla fanna la min kada nyinin karoti ala kalora ya fayne komen ni fata findula fanna jube duniya kono kontola yirikol fotale molla fannala mi yalon wala be den ni sickle cell courant la sa Gambia la karola e tella fannala ila kalamta rolto anin fanan ila do ko le Kenya e telba yitandro kala nyaadile ata Dr. Makalo ay tandile ko de nyin sickle cell courant wa mo al halalti mi yalon ko to nya jartale pour nyin kamala molu be wuli ka bulodu nyobulu mo kunkilin naban kata fo ka fo la fannala ka jeko isaje sembentu andro skeno kalam tandro jama mo la karola nim fahamo woske ani lodula ni lonkan men fanam be kumala kama ko ro keno kuran nyimbe kella nyame ako bayre ngate fango memu Dr. Makaloti anin ni nata professor Dr. Samuel la karola ye kiskisiro dota ka soro alhalo la fannala anobe den ni nyin kuran la simfanya bulo la banko kanjang ako bari amulo dlalti mi alon ko teng a jarta nyinnale pour nyin kamala simfanyal sitano nyamen ako bayri ne courant jube itolo ila do ko dula fannala membe banjul loptan ba nyin to sickle cell courant nyin alal halolu ka kuson songa nin topoto rol soto damen ako arabale me ka kum me soto je jamala karola par mol menu kana konto mi alon ko isa fo itolo ka wala jeno a konto tata la fo mo tan nani ako bar ni o ta ka jube e se musu kilimo je anin dingol yena konto membo ko din saba din nan fo din lulu
mo kilin la karola an wo dindingol fanan aytande ko Gambia jande ngay bola fanna mi yalon ko wosembo warta dindingol la karola obe dennim menna wala musikul sella ala halo men ka yelo ta ka mankindino wala jato nyin na karola ko men anyanda ka sodo nyame akodo ni ajube de nano me wuluta yana mari bitala fasi e bo futala sanji fula nyonna ay na katara wo koleani wo dimingo kono o mu kulete mi yalon ko aya ate wakilindi bake pour ka je ko anin dole sikafuno nyoma nyame kasimfanya tamandi mensike nyin sikol sel courant nyin ala kelola nyobor nyaa fannadi ako kammala kibar tanin kibar janjam bundalu kawol ke ku ke nyolti kana ka sembentu andir fannal tamandi wobe bete ala bakele aytandi fanan ko nya jube a sikol sel courant o ala martir boro la karola sante bor kuta sifa menta kasoro membe mako rol ke kan woda fanan manna pour ka sone ano anu molla fanko la karola wala tranga e bola fannala ni na rajube dimbati o ngatra ate mari be dalasi willul dala ka bondi boro la ko la karola kule mi alon ko mo be alon amanna ka ke sone afende bar dunga aitan do tal ka ke ko de ni nata ka jube simfanya men bebe sikul sel ko nyinna karola akamunta ko amanke mo kilinna lo dulati fo mol sinana ka kafu nyoma ka lo dulal tamandi membe kala momoronding ila fanna yena ko simfanya nyin keno bari ni mole kalamta ndir sahare so fantanko la karola famma ko ro la karola wo minala le pour ka mo jama ala halo nyinta sinin sama ka ke tankandir fende. Thank you very much, Lamin. Time usually looks like 1 hour, looks like a lot. But if you're talking to medical people, then you can talk about a lot. But so we need to shorten this. We're already 30 minutes in, and we want to also invite some questions. I want to go straight to the point, which is the prevention that we're talking about, the counseling that we're talking about, pre-marriage testing, and so forth. We know that, as mentioned by Dr. Makalo, you have to have the 2 genes for you to manifest the disease. But we know that many more people who are not manifesting the disease have the genes. And that means that if somebody who has the gene marries another person who has the gene, there's a likelihood that their children are going to can get the disease. We don't need to go into the statistics of that because it will just take a lot of our time. But that's what I want to establish, that somebody who has the gene and another person have the gene, if they get married, they can get their children to have the gene, and that child will be very sick. The other thing I want to establish is that it can be tested now in the Gambia, whether you have the gene or not. So before marrying somebody, you can test and see yourself whether you have it, see whether your spouse has it before you get married. Now I want to know what is being done with regards to that globally, so that people understand that some moves are being done for people to try to see how to prevent it. And then we will get Dr. Makalo to come down to the Gambian side of thing. So I will allow you to speak, allow Dr. Makalo to speak, so we can finish this, and then immediately after you speak, we're going to open the lines for our speakers, for our viewers. 50500505. We'll open the lines after they have finished saying what they have finished saying. Then while we are waiting for calls, we can dilate into that. So that is where we want to go now. Okay, thank you so much. Because of our time, I'll try to be very fast on it. Globally, we have devised some means, particularly for screening, and we screen at different times. There is something we call newborn screening, in which we screen in the newborn period. In most developed world, that is what they do. Immediately a child is born, within the first 10 days, the baby will be screened, and then we know whether the baby has sickle cell disease or whether it's a carrier, in which case it has one abnormal and one normal gene. So this is done, and usually they put it into a national data bank. By this I mean something like national ID. So they put it there, like you have a driver license, they put your blood group there. So they will put the hemoglobin genotype. So right from day one, right from the newborn period, the mother or the parent of the child already knows. And so as the child grows, they keep telling him, you have this gene, you have abnormal gene, you have this. So when you want to get married, please be careful. So right from delivery, the baby is aware. So what some other people do is, if that is not possible, they also go to immunization center.
And in the Gambia, we have a very good immunization coverage. So they go there, any child that comes for immunization, they make sure that the hemoglobin genotype is also done. So that at the end of the day, it's also being inputted into a national data bank, and then the child will know as the child grows. If the child means that, as the child is entering into school entry, he will also be screened. So, and then we also know, oh, this child, you have this, you have that. If it is missed at the time of school entry, primary school or secondary school, then we go into the adolescent or pre-marital screening. In Nigeria, where I come from, most churches, before they engage wedding, before they do wedding, they conduct wedding for any individual, they make sure that the two, they are screened. And then you present your result. Of course, the screening will have to be done in a particular facility, by that church. So it's not that you are bringing your own result from home. So the two are screened before they are joined. Of course, they will not violate their human right, fundamental human right. If they still want to go ahead with their marriage, nobody will say no, but they will cancel them. So they know the possibility of you transferring the problem to the child is there, and then they take informed decision. Okay? Presently, one of the northern states in Nigeria, in the mosque, they have agreed that they will also be screening, prospective, couples. Before you get married in the mosque, they will screen them and then they will cancel them. Like they do in the churches too, they will not force them not to marry, but they will give them adequate counseling so that at the end of the day, they will take the informed decision. So this is what is being done globally, screening at different levels, right from the newborn period, in the immunization center, as they are entering the school, primary school, secondary school, and if that is missed, they now make sure that the adolescent screening, premarital screening is done, and then they give requisite counseling. Thank you very much. Doctor. Okay, thank you very much, Doctor. Okay, in the Gambia here, since from 2019, we have done a lot of sensitization from parents support groups, and as I said, this 2021 started doing the feasibility studies on how to screen newborn babies. It was also very successful, and now what we want to do now is to get that result and then see the policy makers, as the Ministry of Health, Ministry of Higher Education, Law, and even the churches, imams, and all those things, as Dr. Samuel is saying, so that we can have our very good neonatal screening system. And then, when people want to go to school, they will screen them at that level. Even at the university, going to do that. And I'm happy to tell you that even this Friday coming, we want to use our medical students so that they can also talk to their fellow students and they don't understand, because they are the ones now coming to get married, so that they know that definitely it is important to screen and know your genotype, make an informed decision, know what the type of marriage that you are going to get into. That's what we are trying to do on Friday. They are inviting even people from lower level, like primary school, junior high schools, and senior secondary schools, and other faculties from students from other faculties at the University of the Gambia are also coming to join us there. So these are the things that we want to do. Although things are not very strong, but now that we started and we're going to do a lot of sensitization, a lot of engagement, so that people know what is good for them. Before they will get married, let them know their genotype to avoid getting sickle cell, kidney with sickle cell disease. Thank you very much. Very important aspects discussed. Sickle cell disease is a very devastating illness, both for the person who's suffering from it and for the parents who are going to take care of that person. So therefore, this discussion is a very important discussion. But I must say here that I don't know whether you agree. Probably you agree. If you agree, you can tell me that probably the most important aspect of all this, especially to deal with pre-marriage counseling and testing and so forth,
would be the religious leaders and the community leaders, to educate them about this, so that they can convince their followers. So both in the churches, in the mosques, and in the community leaders, so that people understand this disease, understand how it is transmitted, and understand how to prevent it. In the hospital it's easy. The medical students is easy. But the community level is where the problem is, and these people hold their religions and their community leaders very strongly. So I think that would be a very strong point for your team. No, that's absolutely right. That's absolutely right, because they are the influencers in the community. Exactly. So that definitely, I think that one we have to add that to our activities here. Sure. Thank you very much. I'll just get this translated, then we will open the lines as I promised, and then we can move from there. Yes, mbokk yi lu ma laaj léegi nii ñaari docteur yi yëpp mooy ne feebar bi feebar bu doy waar la, feebar bu géttene la, feebar la boo xam ne kenn ñaanu ko pour am ko, wala kenn ñaanut sa doom am ko, parce que métit la boo xam ne métit bu métti la, feebar yu garaaw a garaaw yoo xam ne yaa ngi koo am, ba pare sa dunda daal du mel ni keneen koo xam ne amut feebar bi, ci ki ko feebar ak ci kuy toppatoo ku ko feebar, ñoom ñaar yëpp dinañ am ay problème. So pour seet nag naka lañ ko fanxee lu am solo la. So ma laaj professeur ne ko ci àdduna si lan la gaay di def, Gambie fii itam yan jéego la ñoo jël, docteur Makalu wax ñu ko. Moom professeur wan nañu ne ci àdduna si ñoom luñ dee def léegi nii mooy fak saakatuma dëkk yoo xam ne ñoom am nañ bu baax a baax, xale bu dunda, xale bu juddu rek boo xam ne juddu na fu mu juddoo noonu dinañ ko testal, lu ñu test yi ñoom dañ dee def test yu bëree bëri, dina bokk ci test yooyu noonu ñu testal la lu ñoo ee sickle cell, saakatuma soo bokkee ci giir goo xam ne dañ dee mun a am sickle cell. képp koo xam ne juddu na rek dinañ ko defal, dinañ ko def ci sa këyit yi yëpp, ba nga xam ne yow soo demee ba di commencé mag rek di nga xam ne man ndekete maa ngi am feebar sàngam. Si ki nga xam ne dafa am ñaari yëpp, kooku dafaa feebar, kooku moom dina xam ne am na ko, waaye ki nga xam ne moom benn ci jiin si rek la am, kooku noonu tamit dina xam ne man maa ngi am benn si jiin si, dina xam ne su ma takkee keneen koo xam ne mu ngi am benn si jiin si, suñ doom mun na koo am, kon kooku noonu dina xam. Mu ne loolu dinañ ko def si juddu bi. Après juddu bi tam su nekkee ne jotu ñoon ñooñu noonu, time bi nga xam ne ñu ngay ñàkk gars yi ñu ngi leen a jox seen péngu yi, seen péngu noos yi. Gambia fii nag suñ péngu noos yi benn ci yu gën la ci gox gi, te foofu noonu kon ñu ci ëpp ci xale yëpp dañ leen day ñàkk. Suñ demee ba foofu dinañ jëlaale seen deret, ñu testaale leen, ñu wax ko seen waajur, wax leen ko ñoom seen boppa suñ demee ba mag. Wax na ne tamit suñ dañ dee di tamit seet ñi nga xam ne ñu ngi dugga école, balaa ngaa dugga école ñu boole ko ci sa kayit yi, ñu testalaale la, soo duggee école nga xam ne ñëpp dinañ xam ne yow it tamit di nga xam ne am nga feebar bii nii. Wax na ne tamit suñ demee ba loolu romba, ñi nga xam ne dem nañ ba muskallaf tamit dinañ leen ko dee testal, wala ki nga xam ne dem na ba di bugg a taka, am na sax ci ay church yoo xam ne mu ne Nigeria ñoom balaa ñoo taka moom by force ñu testal la, church bi si boppam moo laa testal, ñu ne la nag yow yaa ngi ko amee, yow yaa ngi ko amee. Su nekkee ba tey bugga ngeen a sëy ngeen sëy, waaye nag fekk yéen xam ngeen ne seen doom yi dinañ mun a am feebar bii nii. Am na sax mu ne ay jumaa yoo xam ne ci gox gi nga xam ne ñoo am ay jullit ci Nigeria, ñoom it tamit dañ ko dee di def. Docteur Makalu wane na ne depuis 2019 fii nii ci Gambia ñoom commencé nañ di wax nit yi mbiri feebar bii nii. I've just been alerted that we have only 10 minutes. These are very short, but I'm just going to try to summarize this. Lamin will summarize. We'll open the lines briefly and then get our final words. But I promise that maybe even this is the period, 16th of June, that you are celebrating it. But sickle cell is here all the year. It's here all the year round. So if we have another opportunity, we'll come back and just focus on this prevention aspect. But I'm just going to complete what Dr. Makalu said. So Dr. Makalu lu mu wax mooy ne Gambie fii commencé nañ di wax nit yi lu demee ci feebar bii nii, te léegi nii sax ajuma bii di ñëw dinañ bokkoo ak ñi nga xam ne ñooy jàng docteur ci Gambia pour ñu wax leen ñoom ñëpp
ñoom itamit ñu test seen boppa nga xam ne su ñoo dem ba di ut jëkkër wala su ñoo dem ba di ut jabar ñoom dinañ xam ne ñoom am nañ ko ban façon ngi jabar laay ut boo xam ne kon ñun suñ doom yi duñ leen jox daal loo xam ne dina leen gétteen loolu noonu mu ne ñoom ñu ngi ko def wane naa fi tamit ne wax dëgg yàlla mbir mi waxtaan bi waxtaan bu jafee waxtaane la waaye nag ñi nga xam ne dinañu ci mun a dimbale ci waxtaan boobu mooy ñi nekk ci diine bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy njiit yi ci gox yi ñooñu ñooy ñoo xam ne suñ xamoon feebar bi bu baax a baax dinañ mun a waxtaan ak askan bi ba askan yi mun leen a déglu te ñoom ñu ne ñoom dinañ liggéey ci loolu noonu foog naa ne ci gàttal lii mooy waxtaan bi dinañ bàyyi Lamin wax loolu ñu ubbi line yi nag den ñu continuer waxtaan bi barka bake docteur badingolo comme men fota jandro ñinin karole me yalon ko abota professeur la karola ani docteur makalo pour si ko indro ke jama mo la fannala professeur atel folo diam da me itandi wala ñindi ko gambia banko amantara o fokan baraka misalo itandi ko men dunia kono banko men boko nigeria akode koto felero ka ke kal halo ki sisi membe dending ni nara sikul sella kuwol la karola ko dun dinno mi alon ko fa wulu kutata tili tam folo nyin kono e kala kuwol tala ka kiskisi anu akana ka safeno amari la nos kayto bala ako fana ni nara pengol la wato la asimfanya ka tanole ani nin dinno be dun na karamuta fana e kala al halo kiskisi nole ka long ata mari nyin ala al halo be nyadile fo sikul sel kuwol nyin na karola ni bota je fanan ako ni atara mo fanan nata pour kake moti mi alon ko atata fo afutata university nyol la karola fo futu wato sitama ako codulal fam be jele wol katara lorin kayitande ko de fal mari nyol si koto felero ke kalal halo lom folo amanke koto e kam wala futu bay bari pour to si ya marota ka dino kayitande ko de ni atata ko karnin karde de Allah halo men findita kiskisi rol to nal futu ta nyoe al dingola al halo skeno tenin tenne ako dum jamo fanan do soto tal mi alon ko abe Nigeria ila dinkra mi alon ko dino la ko dini nata islam wala buita je bake wol fon ya tale ka ke simfa nyati ako dum am kuleti mi alon ko dunya banku dol fanan ka kele sakura ko men yalon ko sembo soto bake ni nata fankola Dr. Makalo ate ko Gambia jang kabiren 2019 sangola ni nata ka jube ibe kata kuwol ke kanne pour nyin kamala ka dur koto ke ka wakile ka jama mol kalam tandi ka nyala bulandirol ke kuwol men yalon ka be dende nyin sikul sel la fannala ako nganiyo be la bake bar ko men fankola kuwol kamala antina ba do mando man kanne ako ni nata nyin kidimandro la be mentala ka soto sikul sel lungo nyinna mi yalon ko atambita ni nata nyin karotil tanni woro bari wo benda sal kuwol fe bari nyin jumalungo be men kala wala mu ila talibol men yalon ko be banko la karam fannala nyin nosi ya ko ni jat kendala karola be wol talale pour nyin kama wol si talibe dolu kala mutandi ke nyala bulandi nyin kuran wala ko la karola anu wokono kabonna fode karam bunda university kata college la fannala anim fanan karam bun santon ko lu karam tema kunnan ko ni dumalan ka fanna ka kalam tan do janjandi wolungo nyinna pour mol sey afahamno nyin ko la halol be nyaadi le Gambia jang nata fanan kaitan droke ko abe tembo mendo abe beti ala baki ba kata la pour ka werenden doke o werenden do la fanna wala mu dina nyaton ko lu coji fanna la anim fanan imamul la karola bari wolle la katra jamala nyaton kayala anin satewol kono fanan na alfa kabantiyol men yalon ko ibe mol la kabilo la fanna la wona nyolo wolu fana ni ba kata le si bulandino nyin demaro la fanna ka jama molu nyala bulandi kama ko roke pour mo kanaje ko amu ka jafir kuleti waran pour nyin kamala mo be la fir ngaybe kula bar tankandro la simfa nyala ndo pour mo si la ala lolo no nyame janne atara ibe dunna futu ku kono pour sama kamala bari ni ata dole kalam taro keno mare nyol sa bay nole dole be je fanan isna nole wakili tentem bara sarra sama te kele mone fendi wolle keda kwalti men yalo itol nyim mo fulol e wala tan. Thank you very much. Time is very much against us, but we'll open the line. Maybe we'll get one or two callers. So 50500505. Mboka ike po kubuga call legi dinga muna call 50500505. Badi ngol momo la fitadron ese kumandro ke nole 5050505 5050505 Kanaka Jansharol. We have less than 6 minutes to go, but Dr. Makalo, your final words first. What really do you want to take out there in the public to tell them from this? Then we'll take Professor's final word while we're waiting for calls. If you have any call, we'll cut you and we'll take the caller. So what I want to tell the public is that sickle cell disease is in the Gambia and it is increasing. The figures are increasing,
and people should take it very, very seriously, as you know, it can cause a lot to the child and the family. So therefore, they should take it very, very seriously and take the preventive measures. And the country. Yeah. So it can cost the person, the family, and the country. Country, definitely, because yes. every child that we had that has, yes, we have a caller on the line. Yeah. Hello. Hello, Ula. Ngeni mbara korande. Yo, hakatu mbe diamond to ese afono nye ye mune kuso ta jebela fela jamala kalam dando. Okay. Allah kuma fa be ngati fahama da ngada. Mera la programa la mera bari na ko ke ne observe ni an ko ay jaxali ba. Do le kalan kan Allah ni ko ko because the family people certification le effect. But nda do that and I mean for come so your name is rogen that screen and o ko on the discrimination or them because health wise no among some of the bad so ngaje ko o kuma dinya ko it's like come sickle cell patients do not have the right to get married or less so ngaje wo the best thing is government and can intervene to help the sickle cell patient. In order, sickle cell patient will can feel that we are still alive and more than calamity come market. But near for the Gandhi and sickle cell patient or the catalog panel or a batan to the internal and because the family. So sometimes you can put up on the lapang, you don't want to possible. So nothing from the Syrian television, and nothing is cleaning work here. Saying, you could tell them more than what a futula. I come the boat and always already, but you know, on a fire far, and the school life from a time, and there's no one in my life from a time. And Okay. I think we understood. Very important thing. Dr. Makalo has understood. I think I will get Dr. Makalo just for the sake of time because this is a very, very important thing that he's talked about, which is the stigmatization of sickle cell disease. We have talked about it before, but I would like you to just say a few words to allay his anxiety that this is not stigmatizing sickle cell disease, but we are talking about a different aspect altogether. Because from what we have said, it is very clear that even somebody who has sickle cell disease, if you marry somebody who has no gene, he is AA, you will not get a sickle cell child. So we just want to allay this man's anxiety. Because he's very anxious and he has a right to be anxious. No, that is very important because if even wanted to say it here, because somebody with sickle cell anemia can get married to somebody with a normal hemoglobin AA. And then they will not have problem. You know what we are trying to prevent? A combination that will lead to sickle cell anemia. Yes. That's it. But like if your child is having SS, you can get somebody who is AA and then get married. Then all their children will be normal. And maybe in Mandinka, if you can, because the person asked this question. Yeah, so you can mean for the Tonya, motor sutlo, momang ino sutlo, kafa ko, ita futula, oto kenola. Wala na hani Prof Samuel dia moda kama foja, chojo de ka fuende, bali na left futula ka kondina le futu. Wan kama fo wala bingi ko mo be ala ko, ate sickle cell anemia lo soto. Agenda mo la nyinde me ala ko atamang asoto from feren. So by la ko ni kafto nyoba idingol be kala mo le mi ala ko te courant nyin soto. Ngolo bambandi jande. So ni aje nen ka ca be kama fo, ma lef futu lege, futu le me mbatu na do dinol be Yes, I think also maybe another thing that should be told to this person in Mandinka is that the thing is that he himself, he has sickle cell. He has seen how he's suffering. And he has mentioned something very important, that the government should do more. And I agree with him. We should do more in everything about health, not only sickle cell. But also, I am sure he doesn't want to have a child who's going to suffer like he's suffering. So he wants to marry somebody who doesn't have the trait at all, so that he doesn't bring in somebody who is suffering the way he is suffering. So I think he should understand that. Yes, maybe it's on Tawala. And Naji Befanam, Katobe Kega, the one kind of for 2019. Now, Lopanot, Naji Puka
diagnosis fonke no ja ba ama soto ba sain den o be soto daji yo kanyi kan borol men fana foten hydroxuria atara fu masakunda samana ya dinna achama foka fu daga la yusu ni tabannol sain no kuma sain benta men da banda du container do fana da daga poro already ba kuma ni AKI men soto den so boro masakunda na ko boro na da banko kan ani da tesla follow kendi ka di mol so wala ne gelado ba masakunda ba kata kan kendek anu kay men foten kuma ita ite fonko sa ite fon courant sur de yalla ndo courant jing sa am ment so ite fon de la flangi na pour de non sur de non me ala ko comme ko avec la ko ite be nyame so wala sa ko man ka ko ni ngata futula e mo ni me ala ko o ma sur feren sa de ka dung ta sur la thank you ko no isa ko si I think we'll have to stop here so that we can give just 1 minute. We have absolutely 1 minute, so we'll give you 30 seconds just to say your final word. Okay, just to encourage people that on this Friday they should please come to Banjul Hospital for screening. We are going to screen people and it's going to be free. So as many as possible that can come, please come so that you know your hemoglobin genotype. Thank you very much. Thank you very much, Lamin. Maybe you can just translate what he has said and say your goodbyes to our viewers, then we can. Badingol professor kamen fo wala mnyinte ko nyin jumalongo Banjul abela filale mo besa kata yetaje nyin kama ibe koto felero so la ka kisisi role ke kal halo nyin itandi momola imari kuol be nyadi le ni na tetela yelo la fanna kuol la karola anu hani bututu tije mobe men jola woto kamala mobe musula ke la kambani sunkuru mo besa kata kafuta Banjul arujumola ala baraka ba. Thank you. Professor lu mu wax léegi rek mooy ne mu ngi ñaax nit yi ñu ñëw àjjuma bi ni di ñëw Banjul dem Banjul képp koo xam ne bugga naa xam moom deretam naka la mel ci mbiri feebar bi nii mun naa dem seeti ko foofu noonu te duñ jël butuut ci yow dañ la ko defal free of charge nga xam yow fan nga toll ci feebar bi nii kon ni ñoo def rek mooy dinañ gërëm ñëpp. We say thank you to our guests. Thank you to the technical team for joining us today in this important program. Jërë ngeen jëf fii ba beneen semaine.